Good morning children and welcome to Jathikapasala O-level English program. Today we are going to start our usual paper discussion. So we are going to start with test 1 and 2. And here we have our Tanuja, our dear teacher Tanuja Michael to discuss question number 1 and 2. I hope you are well prepared and you are ready to do that. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. So, good morning, dear students. So, actually, sir, this question number 1 and 2, we like in paper 1, you get 5 marks for each question. So, altogether 8 questions, 40 marks. 1 mark for each correct answer. So, what is important here is, children, that you read carefully and answer correctly, right? It's a, sometimes you have a vocabulary item, sometimes you will have a grammar item. You also could have a reading item in one of these questions, either question 1 or 2. So, what you have to focus here is, it's a kind of a copywriting, sir. You have the answers, children have to look and write. So, it's a kind of a copywriting. Therefore, you cannot make mistakes in your spellings. I repeat, your spellings should be exactly the same way given in the paper. අපි තර්ජමේ ඒක පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා දෙමු. question number 1 2 මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි මොනවද කළ යුත්තේ? කළ යුතු නැත්තේ මොනවද? ඔව්. සර් කියන්න. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි මටත් අවස්ථාව දුන්නට. දැන් තනුජා මැඩම් කියපු දේම තමයි මම පරිවර්තනය කරලා කියන්නේ. ඇත්තටම ස්පෙලිං ඉතාමත් වැදගත්. අකුරු වරද්දන්න බෑ. හැබැයි මේ අපි කලින් පාඩම් වලදීත් බලපු දෙයක් තමයි දැන් තනුජා මිස් අපිට උත්තරේ දීලා තියෙනවනේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අංක 1 2 දැන් හිතන්නකෝ තනුජා මිස් උත්තරේ ලියලා තියෙන හැබැයි එක අකුරක් වැරදි. ලකුණක් කැපෙයිද? ඒක තමයි ඒක කොපිරයිට් එකක් කියලා මම කිව්වේ ඒකයි සර්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගලන්ට වචන ටික දීලා තියෙනවනේ දරුවනේ. ඒතර වචන ටික දීලා තියෙද්දි ඒක බලාලිවීමක් නේ කරන්නේ. ඒතර වරදින බෑ නේද සර්? ඒතකොට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔව් දැන් පැයක් තියෙනවානේ. ඒතකොට ටක් ගාලා ප්‍රශ්න ටික කරලා ආයෙ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මං හරියට ලියලාද කියලා. ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ වචන ටික තියෙනවානේ පේපර් එකේ. එතකොට තනුජා මිස් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බොහෝ විට ලේසි. ඔව්. එතකොට අපේ දුවල පුතාලා වැඩිපුර මේ ඉක්මනට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්. එහෙම කරද්දි මොනවද වෙන්න පුළුවන්? එක අතකින් ඉක්මනට කරන එක හොඳයි. මොකද පටන් ගන්න ලේසි ප්‍රශ්න වල ඉන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට question number 7 reading එකක් තියෙනවා, question number 8 writing එකක් තියෙනවා. ඒවට යද්දි ටිකක් වැඩිපුර වෙලාව යොදවන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි වැඩිපුර වෙලාව අරන් කියවන්න ඕනේ. නමුත් ඕනාවට වඩා වෙලාව ගන්න එපා කියලායි මම නම් අවවාද කරන්නේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. We'll start the discussion. O-level examination paper 1 test 1 and 2, but we are going to discuss the test 2 first. Okay. Yes, because we thought it would be a little easy if I start with some item like this. Pronouns. Okay, I'll read the question. Yes. Fill in the blanks with the correct relative pronoun given below. Relative pronoun වෙන්නේ කොහොමද තනුජා මිස්? මේ ඔක්කොම question words එහෙමනේ තියෙන්නේ. which, who, whom. මොකක්ද මේ relative pronoun කියන එක? කෙටියෙන් කිව්වොත්? Yeah, it connects. So we'll see with the question how it is connected. Right? So relative pronouns you use to connect words. So you can see that these are not question words when they are put into sentences, right? Yes, Terence, can you read the first one? Sure. The dress which you wore yesterday was very pretty. Yeah. So ඒ ගමන් අපි චුට්ටක් මතක් කරන්නම් ඔය which කියන වචනේ Terence ආපු නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් Terence which කියද්දි we use it for a thing. පණ නැති දෙයක්. Yes. Who we use it for a person. So there are things like that. So whose is a kind of a possessive. ඒ කියන්නේ තනුජා මිස් දැන් මෙතන අපි ප්‍රශ්න හැටියට නෙමෙයි පාවිච්චි වෙන්නේ වාක්‍ය තුල කොටස් සම්බන්ධ කරන්න තමයි මේ වචන පාවිච්චි වෙන්නේ. Exactly. I think this is the lecturer ආයතන පුද්ගලෙක් ගැන. Yes. එහෙමනම්? Yeah. So whom we invited for the English day, so related to a person and we are connecting. Third one, the boy who is standing there is my brother. Yes. As we told earlier, children, who is always related to a person. So think from that sense, always who for a person when you connect. So the boy who is standing there is my brother.
this is the area used to be threatened by landslide. Landslide කියලා කියන්නේ මේ නායෑම්. Yes. ඒ කියන්නේ ස්ථානයක් ගැන කතා කරන්නේ. Yes. එතකොට Yes. which. Then එතකොට this is the area which යම්කිසි දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ නේද? Used to be threatened by a landslide. Yeah. Right. Next one. This is the book. Think children? Yeah. So that I was looking for. So I was searching for a book. So you are connecting two thoughts, two ideas, and you put into one sentence. Yeah. So she is the author. පුද්ගලයෙක් ගැන නේද? Yes. So whose? So this person's book. So it's a kind of a possessive. Whose book won the Golden Award at the State Literary Festival? Yeah. Right. Now we are moving ahead with test number 1. Yes. Read the following dialogue and fill in the blanks with the given word. The first one is done for you. Yeah. When you look at one's children, you might see it as kind of a difficult thing, but then try to read and understand what they are trying to say. So this is a vocabulary item. You have, it's a kind of, you have, it's a binary choice. You have two questions where you have to select one. නේද sir? මෙතන දෙකක් උත්තර තියෙනවා එකක් තෝරගන්න තියෙන්නේ. හරි vocabulary item එක තෝරගන්න ඕනේ. Shall we go to watch a movie tomorrow? Yes, Look and watch. Yes, we always say watch a movie, not look a movie. Yeah. Basit, great idea. What about our other friends? Yeah, so we don't say another friends. We say other friends. Will they come? Yeah. You give them a call and so ask question which one is more suitable. Yeah. Ask. Yeah. Yes. I'm sure they will join. To which show are we going? Definitely in the morning. Maybe we could go out to eat. So you have two words there. Afterwards, after. So which is the most suitable word? We could go out to eat afterwards. ඊට පස්සේ. Yeah. Great. Will the parents love you? My parents. So both pronouns in the same way. Want. So contraction will not take a තමා එතන won't වෙලා තියෙන්නේ නේද? ඒකෙන් ගායත්‍රි මිස් ලුකිය වෙන්නේ. තනුජ මිස් will කියන එක හින්දා මේක අනාගතය හැඟවෙන්නේ. එතකොට want කියන එක එන්නේ නැහැ කියන එක අපේ දරුවන්ට තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. හරි. Why don't we some take away Chinese food on the way and go to one of our places and eat? Why don't we buy කියලා BY දැම්මොත් නම් එන්නේ නැහැ නේද? That's a preposition. Yeah. That's a good idea. මිලදී ගන්නවා නේද? So that's a good idea. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙත් එතකොට හරිම ලේසි නේද බැලු බැලමටම. දැන් තනුජ මිස් මේකේ මේ වගේ ලේසි එකක් පැන්සලෙන් කරලා ඊට පස්සේ පෑනින් ස්ථීර කළොත් කොහොමද? ඒත් කමන්නේ but then sir I'm worried about the time factor. It's only 1 hour and they need time to read. එහෙම ඔයගලන්ට වැරදෙනවා නම් දරුවනේ එක ඉරකින් කපන්න. කපලා ආයෙ ලියන්න. අර කුරුටු ගාලා ඒක උඩින් ලියලා එතකොට අපහැදිලිනේ examiner ටත් අමාරුයි. So the best thing is to, if you think it's a mistake, cut just one line right on top of that. එක ඉරකින් කපලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක. Match the utterances with the responses. Select the suitable response and write the letter in the brackets. ඔන්න ඉතින් මේකේ තියෙන අලුත් වචනයක්. Utterances. මොනවද මේ utterances? අපි sentences නම් දන්නවා. respond කරන ඒවාත් දන්නවා. So speaking, when you use in speaking, those become yes. Okay. ඔන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි දරුවනේ ඔයාලට පේපර් එකේ එන්නේ. මේ විදිහට තමයි පේපර් එකේ එන්නේ. නමුත් අර අපි ඔයාලට පැහැදිලි වෙන නිසා ඔක වෙනම අරන් තියෙනවා. චුට්ටක් පුළුවන් නම් බලන්න කොහොමද ඔක තියෙන්නේ කියලා. So utterances, responses. So කියන දේවල් ඒකට හම්බෙන පිළිතුර මොන වගේ දෙයක් විය යුතුද? දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් දුන්නම දරුවනේ keep in mind you have to write the letter. Right? So they have given you some letters asking you to write. Some children they connect with lines. Right? So go through the question, do what is said. It takes time for you to draw lines and it takes time for the marker to see whether you have drawn lines correctly. So the best thing is to follow the instructions. තනුජම ස්කීප් එක වැදගත්. දැන් මෙහෙම තිබිච්ච ගාම මේක පෙන්නපු එකත් හොඳයි. මෙහෙම තිබිච්ච ගාම යා කරනවා. දැන් එතකොට තනුජම ලකුණු හම්බෙන්නේ නැද්ද?
ලකුණු දෙනවා. නමුත් මේ මාකවත් අපේ අමාරුයි දන්නේ අපි ගහද්දි සමකට අපි ලස්සනට කර්ව් කරලා නේද එක එක රටාවලට. ඔව් තනුජ මේ සමහරක් අවස්ථාවලදී ක්වෙස්චන් එකේ ලෙටර් එක ලියන්න කියලා තියෙනවා නම් ඒක ලියලා නැත්නම් සමහර මාකින් ස්කීම් වල ලකුණු දෙන්න එපා කියලාත් අවස්ථා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දරුවෝ පරිස්සම් වෙන එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්ම ෆලෝ කරමුකෝ නේද? Yes, best thing. Right. So these are the utterances. Yes, sir. Can you read that? Can I borrow your pen, please? Oh no, I've lost my purse. I don't know how you can afford to buy all these fabulous clothes. Do you find it easy to use your monolingual dictionary? It's long time since we met. You must have been quite pleased when you passed your examination. Okay. මෙන්න තියෙනවා responses ටික. Yes. Hopefully I'm going to get a bonus this month. Yes, I was absolutely delighted. Of course, I was away from the country on business matters. Sorry, I am using it. Well, you could have left it in the taxi. I didn't at first, but soon I got used to it. දැන් ඔතන දරුවනේ ඔයාලට A B C D E F කියලා අකුරු ටිකක් දීලා තිනවා. ඒ අකුරු තමයි ඔයාලා යොදන්න යන්නේ utterances ඉදිරියේ. Right? So think well and then write the letter. හරි. දැන් මේකේ responses ටික තමයි අනේ utterances ටික තමයි තියෙන්නේ නේ. Can I borrow your pen? එතකොට මේකේ D තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Sorry, I am using it. Yeah. ඊළඟ එක oh no, I've lost my purse. එතකොට answer එක E එක තමයි well. You could have left it in the taxi. Yes. Taxi එකේ දාලා එන්න ඇති. Yes. I don't know how you can afford to buy all these fabulous clothes. මේ fabulous මේ මිල අධික නැත්නම් මේ ලස්සන ඇඳුම් ගන්න කොහොම මුදල් තියනවද දන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ උත්තරේ එන්නේ A. Hopefully I am going to get a bonus this month. මේ මාසේ බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවලු. Do you find it easy to use your monolingual dictionary? ඔයාගේ මේ තනි භාෂාවෙන් තියෙන ඩික්ෂනරි එක පාවිච්චි කරන එක ඔයාට ලේසිද? ඒකේ උත්තරේ තමයි F එක. F එක තියෙන්නේ I didn't at first but soon I got used to it. මේ ඉංග්‍රීසි වලදීත් අපේ දුවල පුතාලට අපි කියන්නේ monolingual dictionary එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට මුලින් අමාරු වුණාලු නමුත් පස්සේ ඒකට හුරු වුණාලු. It's long time since we met. අපි හමු වුණා ගොඩ කාලයකට පස්සේ. එතකොට උත්තරේ තමයි C. Of course, I was away from the country on business matters. ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් සඳහා රටින් එතෙර තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. You must have been quite pleased when you passed your examination. Examination එක පාස් වෙච්ච එක ගැන සතුටින් ඉන්න මැත්තේ. උත්තරේ B. Yes, I was absolutely delighted. Yeah, so pleased, delighted අනේ ඒ වගේ වචන පොඩ්ඩක් හසුරුව ගන්න එකතු කරලා හිතන්න පුරුදු වෙන දරුවනේ අපිට ඊගාව ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන ටෙරන්ස් ඒ දෙකම එකතු කරලා කොහොමද එන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න දරුවනේ කොහොමද මේක අපි යොදන්නේ. ඒකට ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්නකට උත්තරේ වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් හොයාගන්න අදහස් බලන්න මොන විදිහටද දීලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේක පැහැදිලිවම බ්‍රැකට්ස් තියෙන හින්දා ඔව් වරහන් තියෙන හින්දා අපේ දුවල පුතාලාට මේ අකුර දාන්න කියන එක පැහැදිලි යා කරනවට වඩා. හරි. එතන වෙලාවත් යනවා නේද? යා කරන්න ගියාම ඒ නිසා. Yes, so better be careful. Right. Read the passage and fill in the blanks with the correct prepositions. Yes. නිපාත පද. Yeah. Right. So the prepositions given are with, of, without, at, on, for. So this is a kind of an utterance given at a debate competition. So we'll see. While we read children, you try to see which preposition goes with which blank, right? So ladies and gentlemen, here first answer is given. At my right hand are the proposers, blank the motion. Children should be allowed. So proposers on the motion. So we are talking about a topic. Children should be allowed to use mobile phones in schools. On my left are those debating against the motion. Each team has come prepared with lots
of ammunition to fire at their opponents. ප්‍රතිවාදීන් නේද? Ammunition is a kind of a weapon. මෙතන පොඩ්ඩක් අර කෙලින් කියන්නේ නැතුව අර within inverted commas දාලා තියෙන එකයි දරුවනේ. Yeah, they are trying to fire with a lot of to their ammunition. opponents. Yes. Ammunition කියලා කියන්නේ මේ උණ්ඩ. Yes. ෆයර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇවිල්ලා තියෙන යුද්ධයක් නෙමෙයි නමුත් මේ ඩිබේට් එකක්නේ. Yeah. Yes. I think we are going to have an exciting time this morning because both teams have made it to the finals without losing a single debate along the way. I have been told they are like Mark Antony and Brutus, two historical figures of අපි පොඩ්ඩක් ආයි කලින් එකට යමු. Brutus, two historical figures of such stature they could sway crowds with their oratory passion and logic. So let us give our finalists here all our attention. Right. දැන් අපි බැලුවේ prepositions. දැන් අපි ඊළඟ එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Read the following dialogue and fill in the blanks selecting words from the box. There is one extra word. මේකේ වැඩිපුර වචනයක් තියෙනවා. Yes. Right. So the words given are towards, from, for, on, to, of, along. So you can be directly given on grammar items like that, or you also can be given through a dialogue like this. Yes. Mr. Brown, excuse me, could you please tell me the way to the airport? Go along the main road until you come to a set of traffic lights, then turn left towards Gamini Mawatha. ඔය විදිහට prepositions ටික වැටලා තියෙනවා නේද? හරි. Okay. Then you can see the airport on your right. On your right. Thanks. Is it far from here? No. It will take about 5 minutes. Right. 5 minutes. ඔන්න ඔය විදිහට අපි මෙතනත් prepositions ටික. එතකොට සමහර prepositions තියෙනවා දරුවනේ, they are fixed. So you have to use so consisting of. So things like that. So learn your prepositions, and then if you don't know words, don't worry. Read it over and over again. You don't need to know each and every word. Just look for a suitable answer and write the correct word. දැන් අපි යන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලින් කෙලින්ම අරගෙන සාකච්ඡා කරන්න. Yes. හරි. So we are discussing the past paper questions, children, according to the new syllabus. This is the 2016 O-level paper where you see a dialogue again, right? And you also can see the words. So the question is, complete the dialogue between Teresa, can you read that? Yes, sure. Complete the dialogue between Kamal and Ranjan. Use the words given in the box. Write the correct letter in the blank. The first one is done for you. Yeah. So the instruction is write the correct letter. Don't go to write words, children. If you write words, you are going to lose your time. වෙලාව නාස්ති කිරීමක් වෙන්නේ letter එක ලියන්න lazy rather than writing the words. අපි ඊළඟ එකේදී උත්තර බලමු නේද? Yeah. Right. ඔන්න තියෙනවා උත්තරත් එක්කම. දැන් අපි මේ උත්තර ආපු විදිහ පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු නේද? Yes. I'll read the dialogue. Yes. Hey Ranjan, you are late. Why do you always travel by train? So the first one is given. So the B is travel by train. Yeah. So Rajan says, no, I'm not late. I always come to school by train. I see. Do you ever ride your bicycle? Yes, sometimes. How do you come to school? Well, I just walk. I live close by. Yeah. So පුංචි මතක් කිරීමක් කරමු දරුවනේ, if you go by a vehicle, you say I go by bus, by car, by school van. But when you walk, you say I go on foot. There are a preposition චුට්ටක් මතක තියාගන්න. I go on foot. You don't use by for that. Right.
එතකොට ඒත් එක්ක මතක් කරමු දැන් මේ 2016 නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකකින් ජාතික පාසල ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මේ සාකච්ඡාවට සවන් දීලා පස්සේ ප්‍රශ්න පත්‍රය අරගෙන ආයෙත් උත්තර ටික දාලා තනියම ලියලා පුරුදු වෙන්න සහ ආයෙත් අපි සාකච්ඡාව බලන්නත් පුළුවන්. Yes. Right. Hey, lucky you. You know, I'm learning to drive my father's tractor. I would love to blank a plane one day. Yes. I would so love what to. do you say? A plane one day. Fly. Yes. So plane you fly a plane, you drive a car, right? You steer a ship. Me too. I know how to a boat. See, row a boat. Oh, really? Then අපි යමු තනුජමිස් test number 2 එකට මේක 2016 නේද? Yes. හරි. මේකෙත් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි. Fill in the blanks in the following dialogue. Use the words given in the box. There is a one extra word. The first one is done for you. Your bag looks very heavy. Yes, it is very heavy. Let me carry it. For you. Yes, for you. And thank you, Amit. මේකේ අපිට උත්තරත් එක්ක තියෙනවද? ඊට පස්සේ තියෙනවා. තියෙනවා. එහෙනම් අපි ප්‍රශ්න කියවලා උත්තර ටික බලමු. Yes. You are welcome. What do you have this bag? Lots books. Why so many books? We don't need any today. Oh dear, I forgot it. Today is the cleaning day, isn't it? Yes. Our friends are there waiting for us. So let's run them. ඔන්න තියෙන උත්තරත් එක්කම. Your bag looks very heavy. Yes, it is very heavy. Let me carry it for you. මම ඔයා වෙනුවෙන් මේ ටික අරගෙන යන්න. Thank you, Amit. You are welcome. What do you have in this bag? Bag එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Lots කිව්වහම මේ තනුජමිස් off තමයි හැම වෙලාවෙම යෙදෙන්නේ. Lot of books. Yeah. Why so many books? Why don't need today? Sorry, why don't we don't need any today? Oh dear, I forgot about it. Forgot about it. මට ඒ ගැන අමතක වුණා. Today is the cleaning day, isn't it? Yes, our friends are over there. අන්න අතන ඉන්නවා waiting for us. So let's run to them. අපි ඒගොල්ලෝ වෙතට දුවමු කියන එක තමයි තියෙන්නේ නේද? හරි. අපි මේ පේපර් එකම ගන්න හේතුව තමයි දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට වඩා ඔයගොල්ලන්ට මේක ෆැමිලියර් කරගන්න, සමීප කරන්න ප්‍රශ්න පත්‍රය. හොඳයි. Right. මේකෙත් 2017 2017 වලට අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි මේකත් කියවලා ඊට පස්සේ මේකෙත් අපිට උත්තර තියෙනවා නේද? හරි. Fill in the blanks in the following dialogue. Use the words given in the box. There is a one extra word. The first one is done for you. Uncle Nimal, when will the train be come? In about 15. What's the now, blank. Uncle? Yes. It's so only 7:30. usually 15 minutes, and then you ask about the time. So keep those things in mind, children. So it's only 7:30. අන්න එතකොට එතන උත්තරෙන් බලන දරුවනේ ඊට ඉස්සෙල්ලා උත්තරේ මොනවා විය යුතුද? It's only 7:30. So what do you think the word could be? Right? Yes. So how long will the train blank here? For about 10 minutes. So for about 10 minutes, that's the answer. From this answer, try to get the answer. Yes. Oh, can I? A book at the bookstore? Yes, of course, but be quick. Sure, I'll be back. So the words given are answer by. On the other side, the words are there? Yes, by, come, close, stop, time, soon, minutes. Then ඔන්න උත්තර ටිකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Yes. Uncle Nimal, when will the train be come? In about 15 G. The answer is minutes. 15 minutes. Yes. What is the time now, Uncle? It's only 7:30. How long will the train stop here? For about 10 minutes. So for about 10 minutes, so it's related to time. So that's how you should get the answers. Oh, can I buy a book at the bookstore? Yes, of course. But be quick. Sure. I'll be back soon. මම ඉක්මනටම. Yes. So මෙන්න මේ වගේ උත්තර ලියාගෙන යද්දී දරුවනේ හැමතිස්සෙම ලියන ගමන් if you think that you have done the answer correctly, cut it off. එතකොට අර ඔයාලගේ ඇහැ හැමතිස්සෙම හැම උත්තරයක්ම කියවන්න ඕනේ නැවත නැවත. When you have done the work, cut it off so that you have only a few words remaining.
හරි. දැන් අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. Right. Underline the correct answer. The first one is done for you. අපි මේකෙත් අර විදිහටම තමයි අපි උත්තරත් එක්කම කියවමු නේද? කාලය එතකොට අපිට ඉතුරු වෙනවා. Yes. Right. Kavish, tell me what you did after I left yesterday. ඇයි තනුජ මිස් leave කියන්නේ તો left දාලා තියෙන්නේ? Because you have the D, if you can circle it. Okay, sure. Yeah. Left. Yes. Okay. So tell me Wait, why I'll get a good color on the Okay. පාටක් ගමු අපි. Right. Right. Okay, so tell me what you did after I left. So it's related to the past tense. Did තියෙන හින්දා සහ yesterday. Yes, so yesterday is past tense, therefore we say after I left yesterday. So did is again past tense. ඔයා මොනවද කරේ මං ගියාට පස්සේ? Yeah, well, we blank to the town. Yeah, so what is the answer? Well, we, Walk. yes. එතකොට තනුජ මිස් දැන් මේ ඩයලොග් එකක් ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන් past tense යන්නේ නේද? මෙතන ඩයලොග් එක ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ අතීත කාලයක් ගැන. ඒ නිසා තමයි අපිට මෙතන past tense words ඕන වෙන්නේ. දැන් මෙතන දරුවනේ අතර මේක grammar item එකක් වලගේ grammar තමයි මෙතනදී test කරන්නේ. Therefore you should be familiar about certain words, what tense that you should use them in, so all those things. හරි. There was a small shop. ඇයි එතන sold දාලා නැත්තේ? ඒකනේ ක්‍රියාපදේ එන්න So ඕනේ. there was a small shop. Selling mask. Yeah. මෙතන verb එකක් හැටියට නෙමෙයි නේද? Yes. So here there was a small shop selling masks. So he's relating it now. It's a past continuous tense. He is relating what happened yesterday. By the time he was speaking yesterday about it, the action was happening. There was a small shop selling masks. ඊයේ මේ වෙද්දි මේ දේ සිදු වෙමින් පැවතුණා. So you bought a mask. ඒක ලේසි. Yes. Bought a mask. Yes. Let me see it. No, the shop was closed. Ha ha ha. Tomorrow we ඇයි are going දාලා තියෙන්නේ? Yes. Tomorrow is future. Therefore, it has to be given in the future tense. So, it's given in future continuous. අපිට නිකං going දාන්න බෑ දරුවනේ. Tomorrow we are going there again. It has to be are going. Yes. I wish I could join you. Yeah. නොයි විදියට එනවා. දැන් තනුජ මිස් මේකේ grammar කොටසුත් සාකච්ඡා වෙනවා නේද? Yeah. So, this is a grammar item. Okay. දැන් අපි යන්නේ 2019ක. 2021ත් ඇති නේද? ජනවාරි මාසේ. ඔව්. අපිට කලින් අපේ දූල පුතාට ඒක හම්බ වෙනවා. දැන් තනුජ මිස් කියන්නකෝ මේ question එක මේ 2019 එක පොඩ්ඩක් වෙනස් නේද? ඔව් 2019 එක දුවේ පුතේ reading item එකක්. දැන් මෙච්චර අපි බැලුවේ vocabulary items, grammar items. එතකොට අපිට select the correct form of the verb ආවා, tenses ආවා. ඒ grammar සහ vocabulary තුල තමයි මේ හැමදේම අපි කරේ මෙච්චර වෙලා question 1 and 2. මේ question 1 එකේ අපිට තියෙන්නේ reading එකක්. vocabulary එකක් වගේ පෙනුනට it's a reading item. So yes, so you have been given a set of words, phrases, and you have to match with the given places. Okay, I'll read the question. Yeah. Match the following notices with the places given below. Write the letter of the most suitable notice in the given box. The first one is done for you. Yeah, the first box is handle with care. So you know where we use handle with care, use කරන වෙලාවන් දන්නවා නේද? Second one reference only. Third one take off your shoes. Yes sir. Reserved for pregnant mothers. Caution men at work. No bathing, rough sea. Yeah, so these are all notices that you see in your surrounding places, right? So think where we see these notices. Right. අපි පළවෙනි එකට යන් උත්තරත් එක්කම කියවගෙන යමු නේද? On a box full of glassware, A handle with care. ඒ කියන්නේ පරිස්සමෙන් glassware තියෙන හින්දා වීදුරු භාණ්ඩ. At a building site, E caution men at work. පරිස්සමෙන් මිනිස්සු අපේ වැඩ දරුවෝ කරනවා. දැකලා ඇතිනේ නේද මිනිස්සුන්ට වැඩ කියලා working sites වල තියෙනවා. Yes. On a beach, F
No bathing, rough sea. Yeah, so beach goes with sea, the sea, muhuda. So you can think which phrase goes with that, which notice, so it rough sea. In a box. In a bus, D, Yeah. reserved for pregnant mothers. Yeah, so bus, you have seen this, reserved for pregnant mothers, reserved for clergy, yes. At a temple, C, take off your shoes. පාවහන් ගලවන්න. In a library, B, reference only. Yeah. Reference කියන්නේ පුතේදුවේ library වල කියවන්න එක ගෙනියන්න බෑ. හරි. දැන් අපි යනවා ඊළඟ question එකට. Right. Fill in the blanks in the following dialogue. Use the words given in the box. Write the letter of the correct word in the space given. The first one is done for you. හරි. අපි මේකෙත් කෙලින්ම උත්තරත් එක්කම කියවලමු නේද? Yeah. Rashmi, Anjani, Ajani නේද ඉන්නේ? Yeah. Right. Wow, what a lovely photograph is this your family. Is it? Was it? It was taken at my sister's, see, wedding. Who do you, E, think is sitting next to me? It must be your, A, twin sister. Yes, you are right. Two of you look the same and you both are wearing, B, frocks, aren't you? Is the boy wearing red, F, shirt, your elder brother? No, he is the youngest, but he is very, D, tall. Your father and mother still look very young, don't they? Of course, thank you for the compliment. Yeah, so here certain words will be same as they go for each word. For example, very, here you have the word very tall. But then when you think about prepositions, for example, here in the third one, it must be your blank sister. So sometimes you may tempted to write tall sister, but read and see whether it goes with the sentence. It must be your blank sister. So tall sister අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. It must be your, read the other parts. ඒ කියන්නේ අනිත් තියෙන exercise එකත් කියවලා බලන්න අනිත් numbers මේක උත්තරේ හරියට යන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. දැන් ඔන්න අපි 2019 පේපර් එකත් සාකච්ඡා කරා. අපි දැන් මේ ප්‍රශ්න වලට අදාළව පොදු උපදෙස් ටිකක් තනුජමිස් අපි කතා කරමු නේද? හොඳයි. මමත් ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නම්. දැන් මේ ප්‍රශ්න වලට පොදුවේ අපිට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් ටිකක් කියමුකෝ තනුජමිස්. ඔව්. දැන් දරුවනේ අපි අර කලින් කතා වුණා වගේ මේවා ගොඩක් වෙලාට ඔයාලගේ අච්චු පොත්වලම grade 10 11 6 to 11 actually 6 to 10 syllabus එක යනවා 11 revision එකක් යනවා ඒ syllabus එක ඇතුළත තියෙන grammar points එතකොට vocabulary items සම බොහෝ වෙලාවට ගැනෙන්නේ එතකොට ඒක දරුවෝ නැවත නැවත කියවත්ස ඒගොල්ලන්ට හොඳටම පුළුවන් මේවට උත්තර දෙන්න දැන් අපිට මේ question 1 and 2 විශේෂයෙන් vocabulary item එකක් වෙන්න පුළුවන් grammar item එකක් වෙන්න පුළුවන් සහ reading item එකක් වෙන්නත් පුළුවන් so prepositions sometimes conjunctions ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් දැන් අපිට 2017 අපි බැලුවා එකක් to underline the correct form of the verb. So how do we do these things? So you have to read a lot and then අපි අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට ඒ utterance එකේ හැම වචනයක්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනි කියලා නෑ. You should be able to guess the meaning out of the given context. And if you don't understand දැන් අර කලින් එකක් අපි කරා sea and beach ඒ වගේ තේරෙන්නේ නැති තැන් තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලා lazy exercises ටික කරන්න බලන්න. So by doing the easy ones first you could go to the difficult ones later on. Don't wait without writing any answer. Write something so that it will be helpful for you to sometimes it might be wrong, but sometimes if it gets as a correct answer, so you will get that 1 mark. So you get 5 marks for each. So 1 and 2, 5 marks each. So children practice a lot. Do ample questions at home and then give it to your teacher or whoever. Maybe sometimes you have the answers, we provide you answers here. So maybe you can correct by yourself.
Yes, ඒත් එක්කම the workbook is a good supplement for these particular activities. පුතේ දුවේ මේ workbook එක මේ activities practice කරන්න හොඳම platform එකක්. සමහරක් අපේ දුවල පුතාලා කරන දෙයක් තමයි model papers හොයාගෙන කරනවා. හැබැයි ගෙදර තියෙන මේ වටිනා රිසෝස් එක පාවිච්චි කරන්න ඒ රිසෝස් එක තමයි workbook එක. workbook එක සමහරක් පාසල් වල බොහෝ දුරට අපේ ගුරු මෑණිවරු පියවරු කරනවා. හැබැයි අපේ දුවල පුතාලා නෑ workbook එක ඉස්කෝලේ ගේන්නේ නෑ සමහර කලාවට. නෑ දුවේ පුතේ මේ ටෙක්ස්ට් මේ අපි කියන මේ වචන මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේවට හොඳ samples examples දීලා තියෙන අවස්ථාවක් තමයි workbook එක කියලා කියන්නේ. workbook එක නිතර කරන්න. ඒත් එක්කම අද වැඩසටහන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකෙන් සහ rupavahini.lk වලින් download කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම මේ වැඩසටහන ආරම්භයේදී කියන්න ඕනේ තාමත් සමහරක් අය email එවන්නේ අපිට terence@gmail.com කියන එකට නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් දෙක ගන්න පුළුවන් වෙයි අපේ අලුත් email address එක. මේ අලුත් email address එකට එවන්න අපි ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී අපේ assignments ටික forward කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ assignments කියන්නත් පුළුවන් අපි ඒවට මේ තනුජමිස් model questions කියන්නත් පුළුවන්. yes දැන් අද අපි ගත්තේ ගොඩක් වෙලාවට විවිධ කලාප මට්ටමින් තිබ් ටෙස්ට් පේපර්ස් වලම questions තමයි ගත්තේ. ඒතර වලට ගොඩක් සමීප වෙනවා ලංකාව තුල කලාප වලින් ගත්ත ටෙස්ට් පේපර්ස් වලින් ගත්ත ඒවා සහ පාස් පේපර්ස්. එතකොට අපේ දුවල පුතාලට හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ question 1 2 එහෙම නැත්නම් මේ 1 2 3 ඔක්කොම එකම විදිහට යන්නේ නේද තනුජමෙස්? ඔව්. බොහෝ දුරට මේ අපේ දුවල පුතාලට එකෙන් හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට අද අපේ වැඩසටහන හදාගෙන ආවට මේ තොරතුරු ඔයගලන්ට කියලා දුන්නාට තනුජමිස්ට ගොඩාක් ස්තුති කරන්න කැමතියි. ඉතින් අපි ලබන සතියේ එන්නේ මොන ප්‍රශ්නේන්ද? ඉතින් අද අපි සාකච්ඡා කරේ 1 2 ඉතින් ලබන සතියේ 3 4 අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහෝ දුරට ඔයගලන්ගේ ළඟ පාස් පේපර් එක රෙඩි කරගෙන වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් වටිනවා දුවේ පුතේ. ඉතින් ඒ දෙයත් මතක් කරමින් rupavahini.lk ඒත් එක්කම රූපවාහිනියේ තියෙන YouTube channel එකත් මතක් කරනවා. මේ දෙකම ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන විභාගයට හොඳින් සූදානම් වෙන්න. කල් තියනවා කියලා හිතන්න එපා. දැන් ඉඳලම සූදානම් වෙන්න. ඉතින් අපි දෙන්නම අද වැඩසටහනෙන් සමු ගන්නවා. ඉතින් ලබන සතියේත් හමු වෙන අරමුණේ.